This is Burkina Faso in sub-Saharan Africa, where AIDS has devastated the lives of millions. While the infection rates and deaths have fallen, the number of AIDS orphans continues to rise. Here, as in other countries, the European Commission is working with UNAIDS and NGOs to help these AIDS orphans and infected communities. We are talking about 16.6 million children who have lost one or both parents to AIDS there. So it's a really big problem, and it's something which we often don't really talk about. These children, when they are left on their own, they don't have anybody to look after. Often we hear that they become parents for their own parents when they are still alive, and when the parents die, they are on their own there. Espoir pour Demain in Burkina Faso is a good example of a project that helps AIDS-affected communities, and especially children, to live a better life. Here, children can play, they can grab a meal, get schooling or see a doctor. HIV-positive pregnant women can also receive proper medical care. Espoir pour Demain also helps grandmothers generate income to provide for their grandchildren. But helping AIDS orphans also mean fighting the discrimination and exclusion they often face. L'exclusion, c'est aussi de se sentir isolé. L'exclusion dans le sens où quand on parle du sida, les gens se coupent de nous. Les gens ne veulent pas forcément le savoir. Ça peut être les gens de la famille aussi. De parler du sida, de dire ouais, vous dites ok, ma mère a le sida ou mon père a le sida. Alors là, c'est toute une famille qu'on entache et qu'on se sent coupé. In Africa, shame and witchcraft are still too often associated with AIDS. For civil society organizations, it's key to inform and educate. Dans la tradition africaine, la mort d'une personne a toujours une explication. C'est-à-dire s'il est mort, c'est parce qu'il y a eu un tel qui a dû jeter un mauvais sort. Les gens continuent à croire jusqu'à ce jour que le sida est une maladie honteuse. Raison pour laquelle, quand vous avez un membre de la famille qui a le sida, vous allez inventer toutes sortes de pathologies autour. Il a une cirrhose, il a un cancer quelque part. Nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation. Et dans notre façon de travailler, nous mettons un accent positif sur les personnes vivant avec le VIH. Pour que pendant les campagnes de sensibilisation, que ces gens témoignent à visage ouvert.